culture, a culture that is rooted in compassion and nonviolence, a culture that is systematically destroyed by the Chinese government in Tibet and now today has been shockingly misunderstood by the media here in Australia and around the world. We are here to urge members of the public, the media, to understand the full story, to understand the context, and to explain that the Dalai Lama's interaction with the boy, which was a spontaneous display of affection and banter common in our culture. We are here to share the interviews with the child and the mother about their experiences meeting His Holiness Dalai Lama. Sadly, none of these perspectives or the context surrounding the interaction have been included in the barrage of media reports and online discussions. And here, this community, which includes many former political prisoners and survivors of torture under the Chinese government, has been re-traumatized by the response to this incident and is suffering significantly as a result. The voices of Tibetans in exile and under China's 7-decade-long colonial occupation in Tibet are today silenced in the media. And this is not an accident. It is a design of the Chinese government's propaganda, intimidation, and influence operations. Tibetans are desperately trying to get the truth out about the human rights abuses in Tibet. But to see that Tibet is today trending on social media due to the vilification of our leader and culture is heartbreaking. The Chinese government has forcibly removed nearly 1 million Tibetan children into colonial boarding schools. They have disappeared the Panchen Lama in 1995 when he was a 6-year-old boy, and to this day we do not know where he is. However, instead of reporting on the real issues facing Tibet, consistently ranked as the least free place on earth, the media has chosen to malign a man whose lifelong mission is to promote global peace, compassion, and the oneness of humanity. And make no mistake, and Tibetans will know this too, it is no surprise to us to see the Chinese government operatives and the trolls who have been working relentlessly to drive and amplify this story, maximizing views and outrage and distorting the reality. They have tried to destroy the Dalai Lama's reputation and the Tibetan freedom movement for many decades. But of course, what we have seen in the last few days is a new level of cyber warfare that has been unleashed on the Tibetans. So we hope that today, with our statements and the video statements that we are sharing in the flyers that our young Tibetan community members are sharing with members of the public, will help everyone understand the full context of the event and appreciate that language, culture, and context define how people view any situation. In particular, I want to stress that it is instructive to hear what the child and the mother have said about their time with His Holiness Dalai Lama. And while we know that these statements by Tibetans may not satisfy everyone with their concerns, we do hope that the words of the child and the mother will help add context and clarify how they feel about what happened. And for Tibetans who see the video clip of the Dalai Lama's interaction with a child at a public event in February, note that this became a story only in April. It is clear that the Dalai Lama was displaying his affection, warmth, and humor, all very enduring qualities that thousands of Australians who have met or attended his public talks in Australia have witnessed over many, many years. And we are shocked that the Australian and the international media and many influential public figures have
help the Chinese government in its misinformation campaign by vilifying the leader of one of the most marginalized communities fighting for human rights and justice. So we are here today to urge the Australian media to listen and amplify Tibetan voices, especially when stories are written about us and our culture. Long live, long live, free Tibet, free Tibet, free Tibet, free Tibet, long live, long live. 아니 되게 돈에 직진이 슈도 총소 다 대백이 돈다 진이 나로라 아니 표현난다 안 잠블리 용라 아니 아주 섬유라 미대백이 니수 근데 초래 때내 아주 표현책이 그래서도 나오스나 아주게 다디 마나와 디기 geblola legi penye de sui badi moshi betone di moshi betone legi pe de kenshi botong do zambuling ki sangyu gulam khata an Australia na la mina khashe ki kyamoro michela sene shuye ge ne dan chare me ngaju dang moma di 단대기 내주 딘데 뺑이 뭐마데 수레스나 게나 슝차 되고래 뒤뒤 먼저기 시계기 미만을 두번 개체 펜토에 개요 말에 잠부이 토네 그와 케비 토네 먼저기 덴바디 시투베디 백해시보 뺀내가 차 되고래 단대 차라 아니 미만이 뭐 두번 개체 먼저기 던다디 두비야 요 말에 다 디네 랍전내야 망고 쉬부지요래 단다 보도 간 상매기 하고 거와 야나 슌기 안 격시기 레규 칼리 빼기 여바디 먼저 상매 통되고래 이내 단대 능시기 아니 레규디 야나 슌기 세 토부 쉬부지 빼요래 점불이 나라 아니 폭도 쉬부지 하바도 경보로 배체기 세다 표배기 탑줘라 부지 폭도 전부 쉬부지로이디 알아서 배배기 아니 레규 빼다라 탁바도 생규규럼 카다 안 지조 차게 낭로라 간주 레규 빼야 돼 투쇼 쉬부지로 배기 간주기 통투어 좋아 내주디 다두라 니나라 조에 갑대 간주 배배기 마 퇴체 내주 세부디 치야라 니만이 수준이 섭시 수준이 쉽시 제시게 딘데기 내단 차되고 이내 단대기 투즈라 수준이 쉽습시다 수준 쉽게기 파라라 점불이 차자낭로라 내주디 빼차래 딘디 페버츠기 단대기 땅에 장부 쉬어버시나 먼저 투쇼 치어래 좋아 투쇼 땡땡 치어래 니주 빼야기 토네 딘디 아니 단대기 니주 뺑에디 geblola gena shung yimbegi man samegi ngoshibe tone manzugi lugi pesata lunglang sa de gena shung cha de gore miguel chigni da ani chigi da gyaga ki sangyu gilam khadi kuzula manzugi chu ti tobe kuzu sim khuk toye gi thapshe chiur ma do kuzul choba gyache nge pen toye ke thongmendu ibade ani manzu kyamro biche shide debe 참닝지기 대별로 안주기 류가 이숨 상매기 남주디 아니 캠브로미체기 최순기 제기 체도 인자 안주 남주디 류가 유숨기 주바키단데 아니 서무단체 아니 리규베디 패키지 보통데도 아니 드레디가 쉐기 조게 크리슈엔스나 딱함에 돔디 아니 페버토 셈슈 사와이네 차기 오마레 다른 디네 럽전내야 망고 시라요레 디인데 아니 페버 참에 그와 독자 지리기 토네 쉔게초 하바도 쉔게초 안 그리 가상 가서 블로그를 망고 쓰고와 지소 자기 나랑 가서 인스타그램 다 비디오들 망고 쉬부스고 딱 디기 해나줘라 아니 인스타그램 쓰다 비디오 쓰다 정말 빽해버려 딱 디 맞아 표시 단체 페베기 표현난기 표현내단 거라 캠브로미체기 단대기 misinformation campaign chorwa digala
한수 망마 수투비야 드리네 송체 수수수 탐자샤제 얘기 지소 차게디 표도 지다 지에다 깨버리 시기 체 순깁 지에기 리규 베기 인생의 지소 차게디 안 표주 땅야디 아니 금zen디 미규디 지긴 사제 표베 슝게 솔라게 이러바게디 안 참말로 심심마차베 토네 닝도 침베 토네로와 딩안줄라 다 파르지 침부지 치리 이네 먼저 표버생에디 로고 침부레 로와 닝도 침부레 디인도 자완니네 심심마차베 토네 게나슝라 아니 무트네 합대 자체 먼저 템바 세트베디 아니 참말로라 아니 슈게로치스 로와 참말로 동서 지리치체 아니 슈게로치스 베게로 투체